Hello. Analysts has long been comparing Turkey and Hungary, especially, of course, their leaders, Mr. Erdogan and Mr. Orban. And last year, the local elections in both countries were also subject to comparison because the success of the opposition in both countries were taken as a blow for both leaders. And the newly elected mayor of Budapest, Gergely Karacsony, had himself last year compared the Budapest race to the Istanbul mayoral election. Now, after 1 year in the office, Mayor Karacsony is my guest now. Üdvözöljük, köszönöm, Mr. Mayor. My last question will be, it has been, 1 year since you have been at the office, and due to the coronavirus pandemic, it must have been uniquely a challenging year. What would you say has been your biggest success? Egész biztos, hogy nagyon nagy kívásokat rejtő év van mögöttünk, ugye a koronavírus miatt is. Ugye előtte elmondta, hogy Isztambulról sok párhuzamat, mert te magad is mondtál. Mi volt a legnagyobb sikered az elmúlt egy évben, ez a kérdés, ebben az elmúlt egy nehéz évben? Hát én egy zöld programmal nyertem meg a választást, egy zöld és szabad Budapest megteremtésére kaptam felhatalmazást a budapestiektől, és az elmúlt egy évben számos intézkedésünk volt, ami ennek a zöld és szabad Budapestnek a megteremtését szolgálta. I won the municipal elections on a green and sustainable pro-sustainability policy platform, and the past 1 year we have been able to initiate a range of projects and measures that advance Budapest green transition. That's great. Számos megörökölt beruházást újra terveztünk, sok ezer fát megmentettünk a kivágástól, rengeteg parkot újítottunk föl, és elindítottuk a pesti oldal villamos hálózatának a komplex fejlesztését. We have been replanning a lot of the big projects and investments that we have inherited from our predecessors, so that they would get greener and more sustainable. We protected hundreds and maybe thousands of trees from being cutting off, and we started a large-scale public transformation project connecting tram lines on the Buda side, on the west side of the Danube. These are all very important sustainability projects. Amit én legfontosabbnak érzek azonban az, hogy egy más típusú politikai vezetést kezdtünk el kialakítani, ami folyamatosan interakcióban van a polgárokkal, és minden beruházás, minden döntésünket nagyon sok részvételi folyamat révén valósítunk meg. But what I find most crucial and most important to emphasize is that we have been we introduced a new kind of political culture. We are in constant dialogue with our electorate, with the people who live in Budapest. We ask their opinions about projects that we are planning to do. So we are boosting more democratic participation and citizens engagement in Budapest. That's that part I will be asking maybe more about. But could I ask, how is your relationship with the central government? Because we hear that there have been some funding reallocations, budget cuts, and some other actions that make life difficult for the opposition mayors. Is Mr. Orban giving you a hard time? Could you repeat that question? I'm sorry. Sure. No, he got it. He's answering. A magyar belpolitikában 10 éve minden választást a Fidesz nyert meg, az önkormányzati választásokat is, ezért ez egy nagyon új helyzet volt, hogy tavaly ősszel Budapesten és a nagyvárosokban az ellenzéki pártok jelöltjei nyerték meg a választást. Last year's municipal election created a whole new political situation or setup in Hungary, because prior to that, the past 10 years, every elections was won by the governing Fidesz party, and this was the first time last October that the coalition had great success. Ezzel együtt is tavaly ősszel úgy tűnt, hogy a kormány nem tud más tenni, mint elfogadja ezt az eredményt, és azért, hogy ne veszítsen további szavazatokat ezeken a településeken, inkább egy ilyen többé-kevésbé korrekt
egymást különösebben nem szerető, de egymás legitimitását elfogadó politikai együttműködésre törekszik. In the beginning, it seemed that the government accepted this result and trying to work together with and cooperate with us, respecting the will of the people at these municipal elections. Azonban a járvány kitörése Magyarországon is nagyon élesítette a felelősség kérdését, és a kormány azt a stratégiát azon a stratégiai úton indult el, hogy a járvány és a gazdasági válság okozta politikai feszültségeket megpróbálja az ellenzék és az önkormányzatok nyakába varni. But then the coronavirus pandemic happened, and that brought the question of responsibility to the surface, and the strategy that the government chose was to point fingers on opposition-led municipalities, because of course there was a lot of economic and social problems that the pandemic created, and then the government started a whole new strategy, a much more confrontational strategy. Az az érzésünk támad, hogy ők fölmérték azt, hogy a járvány és a válság miatt népszerűségvesztést kell elszenvedniük, és nem akarják, hogy az ellenzéki önkormányzatok ebből politikailag meg tudjanak erősödni, éppen ezért az önkormányzatok mozgásterét csökkentő és azokat támadó intézkedéseket léptek meg. What we see is that they now realize that there is because of an economic crisis and because of the public health crisis, they are losing popular support, but they don't want us to gain support during the pandemic. So what they did was cutting back municipal finances, cutting back funds, so that we cannot govern efficiently when it comes to the budget. Sajnos ez nem csak a belpolitikai verseny szempontjából elítélendő, hanem ez a védekezésnek a hatékonyságát is csökkenti. Éppen ezért mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy újra együttműködő viszonyt alakítsunk ki a kormánnyal. And unfortunately, this doesn't only, describe political life in Hungary, but it also damages the efficiency of the pandemic protection, this confrontational stance of the government. So we are trying to build that cooperation back, and we try to cooperate with the government on recovery measures and on how to protect the people from the virus. I would like to ask, I think you are looking for European Union's funds to be relocated according to the needs of the municipalities and maybe by local referendums. Could you tell us how important that would be to help, especially when opposition mayors are governing and having difficult times because of their governments? Ugye ehhez kapcsolódva, vagy ennek ismeretében ugye tudomása van arról, hogy lobbizunk Európai Uniós forrásokat, illetve egy belső helyi népszavazási kezdeményezésünk volt ezért. Erről mondj egy pár szót, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és hogy miért és mire kell ez nekünk. Igen. A járvány és a járvány nyomán kialakuló válság az egybeesett az Európai Unió új 7 éves költségvetésének az elfogadásával, és Magyarország számára egy történelmi esély, hogy ebből a válságból úgy tudjon kijönni, hogy új alapokra helyezi a gazdaságot. The pandemic and the economic recovery package that the EU has adopted coincides with the new 7-year budget of the European Union. This creates a great historic, if you like, opportunity for Hungary to start afresh and create a better and more sustainable basis or fundamentals for our economy and how we move forward. Magyarország számára egy történelmi esély, hogy az új 7 éves költségvetést és az EU által létrehozott segélyalapot jól használja föl, és hogy azokat a technológiai váltásokat megtegye, amelyeket a magyar gazdaságot egy magasabb hozzáadott értékű és zöld gazdasági átállásban segítsék. So this really is a historic opportunity, because this great amount of money that the EU is providing for the member states
creates opportunity, for example, for Hungary to create a more sustainable, a greener economy and a more sustainable and juster society. Viszont sajnos az elmúlt évek azt mutatták, hogy Magyarország rosszul használja fel az Európai Uniós pénzeket, és például az Európai Csalásellenes Hivatal, az OLAF listáján is sajnos Magyarország az első helyen szerepel, ezért nagy a kockázat, hogy hiába lesz nagyon sok Európai Uniós támogatás, ezek nem érkeznek meg oda, ahol igazán szükség van rájuk, és nem segítik sem a városok, sem az ország talpraállását a gazdasági krízisben. That said, what we saw the past many years is that the EU funds coming to Hungary are not utilized, not used efficiently. If we think about the EU's anti-fraud office's report from last year, Hungary is topping that list, meaning that here the share or the ratio of funds not well used or problematically used are the highest. So the money that's coming in to the government level is not always used as it should be. Ezért lobbizunk az Európai Unióban, hogy a városok közvetlenül kapjanak forrásokat, és ezért próbálunk a társadalmi nyomást kialakítani a településeken keresztül a kormány felé, hogy az önkormányzatokat vonják be az Európai Uniós források elköltésébe, hogy helyben dőljön el, hogy ez mire van elsősorban szükség. So this is why we are lobbying the EU institutions so that cities will be better engaged in when shaping protection measures and introducing new sustainable policies. But also we are building popular support through these local referendums to back that. But it's important to highlight that this is not only a Hungarian or an Eastern European cities movement. It's supported by many big cities across Europe, simply because cities and the local level can make projects on a relatively small scale and easily that are achieving these important strategic EU objectives in terms of economic recovery and in terms of greening and sustainability. I will ask the other cities because you have Free Cities Alliance, but before that, I would like to ask you a political question again regarding the parallels between Hungary and Turkey, between Mr. Orban and Mr. Erdogan. How do you compare them? Még mielőtt tovább megyünk, majd a Szabadvárosok Szövetségéről is szeretnék kérdezni meg más városi együttműködésekről, vissza a török párhuzamhoz, amit ugye annyiszor hangzik el, Orbán és Erdogan, hogy hasonlítani össze őket, vagy hogy valóban akkora hasonlóság? Hát nyilván sok különbség van a két ország között, de a hatalom gyakorlásnak a filozófiája az, hogy egyre erősebb hatalmi koncentráció alakuljon ki, hogy a fékek és ellensúlyokat leépítsék, és a tömegeket leegyszerűsítő válaszokkal manipulálják, ebben sajnos a két rendszer nagyon hasonló. Of course, there are many differences between the two countries, but when it comes to the basis, the political philosophy that these two leaders are governing, that's very similar. With that, I mean, of course, abolishing or destroying checks and balances, independent institutions, autonomies, controlling state media, centralizing power. These are all features or techniques that these two leaders are using in a very similar way. So you have been, during your election campaign last year, you visited Mayor of Istanbul, Mr. Ekrem İmamoğlu. And are you still in touch? Do you speak each other to compare notes on how to overcome difficulties you face? Ugye meglátogattad isztambuli polgármestert még a kampány során, azóta is tartjátok a kapcsolatot, beszéltek arról, hogy esetleg milyen hasonló nehézségek vannak, vagy azokat hogyan tudjátok orvosolni? Igen, a választás óta egyszer Berlinben személyesen is találkoztunk, és aztán a járvány miatt sajnos már csak videokonferenciákon tudtunk beszélni, de több alkalommal is volt módunk, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, és hát lehetett látni a válság globális jelgébe adódóan, hogy Budapest és Isztambul nagyon hasonló problémákkal küzd, nem csak a helyi hatalom, hanem a járvány városi gyakorolt hatásai is nagyon hasonlóak.
Since the elections, we only met once. That was in Berlin last fall. But since then, we have been able to exchange views also because of the pandemic, because the pandemic is a global phenomenon and poses very similar challenges to all big cities. And I have been able to discuss some of these issues with him online. Is there any chances that you draw together some projects with Istanbul and Budapest? Lehet akár az is, hogy valamilyen közös projektet, vagy valami közös konkrét együttműködést csinálnátok Isztambulban? Mi nagyon nyitottak vagyunk erre, és én nagyon becsülöm és nagyon sokat tartom a főpolgármester munkáját, és azt gondolom, hogy a járvány és azok a globális folyamatok, amik a városokban jelennek meg, például a klímaváltozás, vagy a társadalmi kirekesztésnek a különböző formái, ezek tulajdonképpen azt mutatják, hogy a nagyvárosok azok egy hajóban neveznek, és közös stratégiákat kell, és közös cselekvéseket kell megvalósítaniuk. We are very interested and absolutely open to do common projects with Istanbul. I respect my colleague and my good friend, the mayor of Istanbul, and of course we see over the course of the pandemic, but also when it comes to the climate crisis and other global challenges, that cities are facing very similar difficulties, and we are mayors who are like-minded and want to advance similar sort of. We imagine a similar sort of future, and there is room for cooperation. Both in Turkey and Hungary, the winning recipe for the opposition parties in local elections last year was to form alliances and to field joint candidates. And yourself were also a joint candidate for 5 parties. And, how is the cooperation within the opposition? How do you solve dispute if you have anyone? Because different parties were together to come together. This is important because in Turkey also opposition is trying again new alliances for the upcoming elections. Ugye a török önkormányzati választásnak, magyar önkormányzati változásnak is fontos sikernek is fontos előfeltétele volt, hogy a demokratikus ellenzéki pártok együttműködtek és közös jelölteket indítottak. Hogyan megy ez a kooperáció és ez a szövetség azóta, hogyan leszünk úrrá a vitákon? Ez azért is nagyon fontos, mert ugye Törökországban most egy újfajta demokratikus ellenzéki szövetség van alakulóban, ugye úgy hasonló belpolitikai célokkal, de hogy ez egy nehéz ügy. Valóban az ellenzéki pártok a politikai sokszínűségében hisznek, és azért, hogy ezt a sokszínűséget meg lehessen teremteni hosszabb távon, rövid távon engedniük kell az ellenzéken belüli sokszínűségükből. Indeed, and as you mentioned, and it's a very interesting paradox, if you like, because these are the opposition parties, the democratic opposition parties, are parties that believe in pluralism and in having many colors and a many-sided debate in the public discussion and public life. But in order to achieve that pluralism, they have to scale back on that pluralism and try to unite even before the elections. Az elmúlt egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy itt Budapesten a koalíció nagyon szilárd, és nincsenek olyan viták, amelyek blokkolnák a hatékony kormányzást, és úgy tűnik, hogy országos szinten is a következő parlamenti választáson az összes ellenzéki párt egy szövetség részeként fog indulni, miközben ezeknek a pártoknak a múltjában azért nagyon sok olyan elem van, amely elválaszthatná őket, de a közös jövőbe vetett hit az ennél erősebb. When it comes to our alliance here in Budapest, I'm very happy to say that it's a stable alliance and there are no disputes that would endanger our cooperations. And also, we are bringing this cooperation forward, and these 5 parties will cooperate at the national elections in 2 years. This is extremely important, and although there are many differences in the past of these and the ideological backgrounds of these parties, but we envision a future that's that creates a good common base and enables these parties to cooperate.
You got selected through 2 rounds of primaries as the opposition's joint candidate last year. You say this method empowers both the voters and the candidates. Could you elaborate? Ugye rendeztünk 2 előválasztási fordulót, tavaly erről sokat beszéltél már, és egy helyen azt mondtad, hogy ez nagyon fontos, és hogy ez nem csak ez a választókat is, és a politikusokat is többlet felhatalmazással ruházza fel, vagy erősíti, vagy energizálja. Erről beszél egy kicsit. Sokan keresik világszerte azt, hogy mi a populizmusnak az ellenszere. És legutóbb éppen Ferenc pápa fogalmazott úgy, hogy hozzuk létre a popularizmus jelzőt, ami arról szól, hogy a választópolgárokat ténylegesen nem csak manipulatív eszközökkel, látszat megoldásokon, hanem valóságosan behozzuk a döntési folyamatokba. Ennek a politikának a része az, hogy a budapestiek közvetlenül választottak a jelöltek közül, és ezért a főpolgármester jelölt nem az ellenzék jelöltje volt, hanem a budapestiek jelöltje. Ezt kéne országos szinten is megvalósítanunk, hogy ne az ellenzéki pártok jelöltjeit keressük, hanem a változást akaró polgároknak a jelöltjeit. Ez nagyon nagy legitimitást adna ezeknek a jelölteknek. We are talking a lot about how to push back or resist right-wing populism that only provides black and white, oversimplified answers to very difficult problems. But we believe that the way forward is to increase democratic participation and to genuinely engage as many people as possible. The Holy Father has been talking recently about popularism and the need for introducing a new sort of popularism, meaning, of course, the same thing, that people should be engaged and have their say in public policy decisions. What happened last year in Budapest with these 2 kinds of primaries resulted in the fact that I got to become not only the candidate of the opposition parties, but more the candidate of the people of Budapest, the residents of Budapest. It wasn't any longer just a game between the political parties. It had broad popular support. That gives great legitimacy or legitimation to any candidate that goes through that primary process. You mentioned at the beginning you keep going empowering the citizens of Budapest, or you try to do that. Is there any specific way you did to empower them, to make them participate more in the democratic decision-making processes? Valamilyen konkrét példát erről, tehát hogy milyen olyan konkrét intézkedéseket vagy folyamatokat vezettünk be, ami ezt erősíti. 3 dolgot említenék. Egyrészt azt, hogy a városban történt közlekedési vagy más beruházások kapcsán a beavatkozások révén mindig egy nagyon részletes véleménykutatást végzünk, hogy mik az emberek igényei. Egy második elem ez a klímagyűlés, ahol a budapestieket reprezentáló mintán szakértők bevonásával több hétvégén keresztül alakítottuk ki a város klímastratégiáját. És a harmadik pedig a részvételi költségvetés, hogy a fővárosi büdzsé egy jelentős részéről közvetlenül a budapesti állampolgárok dönthetnek. Well, I would mention 3 different topics. First, whatever we do when we try to improve and reform, for example, public transportation or other crucial issues that directly concern the citizens, we do very thorough and detailed opinion polls and try to engage them and ask them about what they feel on the ground. Second, we have just finished finalizing our climate strategy, and what we did was we organized this so-called Budapest Climate Assembly, when we randomly invited people from all walks of life and from different parts of society, and then who were willing could then sign up and worked together with energy experts and non-NGO people over 2 weekends, working together with us, or we working together with them, shaping the priorities, what would be the specific measures and the main directions that our climate strategy would be built on. And then that's Budapest climate strategy that we will adopt in the local council. And third, we are looking into and also starting our own participatory budgeting
pilot project. We looked at what Paris does and also other big cities, and now parts of our budget, when we ask residents about what specific issues they would be spending part of that money. Of course, they're not deciding on the whole budget, but like a smaller envelope within the budget. But we are listening to the people's priorities. That's great. And Hungary's 6 main opposition parties announced that they decided to form an alliance for the upcoming 2022 general election. And in Turkey as well, opposition parties are still trying to find ways or planning to merge forces for the election in 2023. Could you tell us, I mean, we know that broadly they decided to come together, but is there any specifics that you would like to mention? Maybe it could help the Turkish opposition, to idea or inspire them, maybe. Ugye a magyar ellenzék már bejelentette, hogy együtt indul az országos választásokon, a török ellenzék is erre készül, majd valamennyit már beszéltél erről, de az lenne a kérdés, hogy valamilyen fajta jó tanács, vagy valamilyen olyasmi tapasztalat, ami ennek az együttműködésnek a kialakítása során benned maradt, és ami fontos egy ilyen fajta demokratikus ellenzéki koalíciónak az összehozásában. Hát egyrészt nagyon elkötelezettnek kell lenni, mert a Magyarországon is a kormánypárt minden eszközt felhasznál arra, hogy szétbomlassza az ellenzéki egységet, és a legkisebb repedésekbe, mint a víz, beszivárogjanak, és aztán szétrepesszék az együttműködést. Nagyon erős elkötelezettségkel és szolidaritás, hogy ezeket a széthúzó erőket meg tudják akadályozni. But the first important thing that I would mention is that you have to have a high degree of commitment, and you have to stick with that commitment, because obviously the ruling party will use every opportunity to hurt that alliance and that cooperation, and trying to make these friends enemies, as you like. So you have to be committed to your end goal, keeping the alliance together. A másik pedig az, hogy amikor különböző pártok egy ellenfél miatt szövetkeznek, akkor könnyen belesétálhatnak abba a csapdába, hogy elfelejtik, hogy mik a közös pozitív céljaik, és csak arra koncentrálnak, hogy valakit le akarnak váltani, de ez csak akkor lesz sikeres, hogyha van egy közös jövőkép. És a nagyon különböző pártoknak is lehet közös jövőképe, hogyha megkeresik a közös értékeiket. Another important thing that I would mention is that it's not enough only to say no to something, to the ruling party's policies and to the government's policies. Parties working together also have to find a common vision for the future, a common positive vision, and of course that's not easy when different parties work together. But if they have common values and a common value platform, it is possible to envision or to describe a positive future for the electorate. Will you consider, if they ask again the opposition parties together to run against Viktor Orban as a prime ministerial candidate, will you consider it in 2022? Hogyha újra felmerül a miniszterelnökséget kérdése, ugye 2 év múlva, egyszer ez már volt, akkor mérlegeled-e, hogy ezt elfogadod és indulsz? Nem készülök erre. Nekem most Budapesten így is elég sok dolgom van, de mindenképpen javaslom azt az ellenzéknek, hogy ne a vezetőt keresse, hanem először a közös politikát, és ahhoz keressen vezetőt. Az a helyes sorrend, hogyha először a közös tartalomban meg, és ennek a képviseletére keresünk jelöltet. Amikor a politikai viták személyi vitákként leegyszerűsödnek, akkor a vezérelvű politikát erősíti az ellenzék is, miközben pont a vezérelvű politikával szemben akarunk szakítani. Az ellenzéknek nem vezér kell, nem egy messiás, hanem egy közös ajánlat. I'm not considering running for prime minister. I have a very important job here as a mayor of Budapest, and I'm focusing on that.
That said, I also want to add that the opposition parties and the democratic parties working together, I think, will have to find their own policies, their common policies together, and the common political platform. And then, if they have that, then they can find a leader or a good candidate. If we are only focusing on the leaders, on the candidates, then actually we are reinforcing or strengthening that kind of strongman thinking in politics, and that's exactly what we don't want to do. We want to focus on issues and a thorough many-sided public discussion. And if there is a good common policy platform, then it will be easy to find a common candidate. And my last question, I suppose, together with mayors of Warsaw, Bratislava, and Prague, you launched the Free Cities Alliance, in your words, to counter the illiberal wave. Also, at the launch, you said cities can be the bridgehead starting from which all the current crises of democracy can be repaired. Could you elaborate? Az utolsó kérdés a Szabadvárosok Szövetségére vonatkozna, hogy egy visegrádi körbe hoztunk létre, hogy az alapító nyilatkozatban, vagy az egyik nyilatkozatodban az szerepel, hogy ellenállni az illiberális, vagy ellentartani az illiberális hullámnak, illetve egy másik helyen azt mondtad, hogy a városok lehetnek azok a hídfőállások, amikről az korunk összes nagy társadalmi problémája kezelhető. Erről mondj néhány szót. Valóban sokan arról beszélnek, hogy a 21. század a városok évszázada lesz, a nemzetállamok és a birodalmak évszázadai után. Az biztos, hogy a városok a demokrácia szülőhelyei voltak, hiszen a klasszikus, az antik demokrácia a városokban jött létre, és a demokrácia megerősítésének egy nagyon fontos hídfőállása lehet a városi demokráciák megerősítése, hiszen itt az emberek közvetlenül vannak kapcsolatban a vezetőikkel. Éppen ezért szeretnénk ezt a szövetséget kiterjeszteni. A pandémia miatt sajnos nem tudtunk lépni, de Londontól Isztambulig szeretettel várjuk a baráti városainkat, hogy közösen gondolkodjunk, hogy hogyan lehetnek a szabadság szigetei a városok. Indeed, and also many politicians and pundits talk about how the 21st century can be the century of cities, whereas the past centuries were the centuries of states. And there is some truth in that, because if we think back to how democracy emerged in cities, then we see that there is that local connection and local communities in cities, and cities are the perfect places where you can strengthen and advance democracy and the democratic idea. That is also why we don't want to stick within this regional platform with the Pact of Free Cities. We try to expand, or we are thinking about how to expand this value-based city alliance, and we will be very happy and to be engaging with cities like Istanbul or London, for example, because we believe that there is a lot of common values there and a lot of common vision for the future, common vision about democracy, and we do believe that cities have to work together in order to advance our values and our policies. Köszönöm, Mayor Karacsony. Thank you very much. Is there anything you want to add or say to citizens of Istanbul, Turkey? Nagyon szépen köszönjük az interjút. Esetleg a végén, hogyha bármit, amit a Törökország vagy Isztambul lakóinak szeretném még a végén egy-két mondatban mondani. Talán azt üzenném, hogy egy nagyon nehéz időszakot él át minden nép a Földön, és ilyenkor ezekben a nehéz időszakokban mindig megérezzük azt, hogy valójában milyen közel vagyunk egymáshoz. Ezért minden isztambulinak és minden török polgárnak kitartást kívánok, hogy hamarosan túl legyünk ezen a járványon, és akkor majd talán újra találkozhatunk, hiszen nagy örülünk annak, hogy Budapest és Magyarország sok török turista számára egy kedvelt célpont. Well, maybe the message that I would like to convey to citizens of Istanbul and whole Turkey really is that we are all going through a very difficult period.
everywhere, every country, every nation. And in times of crisis, we see how close actually we are to one another. And I wish that they have strength and resilience and good success. And when all this is over, then I'm hoping to meet my colleagues, and we are hoping to welcome Turkish citizens in Budapest, because we know that we have a lot of common cultural heritage, and Budapest is a well-liked destination. So good strength and success to all of you. Mr. Karacsony, thank you very much for being with us. Thank you. Bye.